Hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mashirima Kapombe. Tunafungua habari zetu kwa mapya kuhusiana na kisa ambacho KTN News imekuwa ikipeperusha kuanzia asubuhi. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa sasa linatoa ushauri na saha kwa manusura 21 wa ajali ya mashua mapema leo katika Ziwa Victoria. Aidha, maiti za watoto wawili waliokufa maji kwenye mkasa huo zimepelekwa katika hifadhi ya hospitali kuu ya kaunti mjini Homa Bay. Moja kwa moja basi tuungane na mwanahabari wetu Victor Ogale ambaye yuko katika eneo la mkasa. Victor, kama unanipata, hebu tueleze ni yapi yanayojiri hivi sasa katika eneo hilo? Mashirima, niko katika kisiwa cha Kiwa, kaunti ya Homa Bay, na walionusurika ni 21. Walioaga dunia ni watoto wawili, mmoja wa miaka 2 na mmoja wa miaka 4. Na tukio lenyewe lilifanyika dakika chache baada ya saa 6 usiku. Boti hilo lilikuwa likitoka katika kisiwa cha Remba likielekea katika kisiwa cha Sori. Itamulika kuwa leo siku ya Jumatano huwa kuna soko pale, kwa hivyo wengi waliokuwa katika boti hilo walikuwa ni wafanyabiashara wakienda ili wapate fursa ya kuuza bidhaa zao. Na ilipofika katikati karibu na kijiji cha Rasira katika eneo la kata ya Agosti kusini, ndipo boti hilo lililokuwa na abiria likagonga boti nyingine ambalo lilikuwa limesimama. Lilikuwa la wavuvi waliokuwa wakivua samaki na dagaa au omena, na ndipo mkasa huu ukafanyika. Naam Victor, awali kulikuwa na taarifa zilizokuwa zinakinzana kuhusiana na idadi ya watu waliofariki na wale ambao walinusurika. Labda wakuu wa usalama wanasemaje? Kwa mujibu wa kamanda wa kaunti John Longusa, ni kuwa aliyefariki ni watoto wawili, na taarifa zilizokuwa zikipeperushwa kwa vyombo vya habari na hasa redio ambazo zinapeperusha taarifa zao kwa lugha ya Kiluo kuwa ni watu 200 walioaga dunia ni uvumi na ni uongo. Vile mimi nilifika pale na nikadhibitisha kuwa walioaga dunia ni wawili, na chombo hicho kilikuwa kimebeba abiria 23. Kwa hivyo ukitoa wale wawili walioaga dunia wanasalia 21. Naam, Ogale, hapo awali tukiongea ulikuwa umenieleza kuwa wakati ambapo ajali hiyo ilipotokea ilikuwa wakati wa usiku. Labda wakuu wa usalama wameeleza kama kuna mikakati yote ya kuhakikisha kuwa wale ambao wanatumia mashua saa za usiku wanaweza kuonekana? Lama waliokuwepo pale, kulikuwa na afisa mmoja wa kaunti ya Homa Bay alikuwa ametumwa na gavana wa kaunti hii ya Hawiti, na pamoja na komanda wa kaunti hii bwana John Longusa. Na ujumbe wako ulikuwa ni kwa wanaosafiri usiku wawe makini, haswa waendeshaji boti hizo, kwa vile unajua usiku hakuna mwangaza pale kwenye boti, hakuna mwangaza pale kwenye Ziwa Victoria, kwa hivyo chochote kitaweza kutokea. Kwa hivyo wajaribu kama wanaweza vitu ambavyo vinaweza kutumika kama kiashirio, ama kwa lugha ya kimombo tuseme illumination, bila kuonyesha kuwa kuna kitu ambacho kinakuja, ili wakati wa giza unaonekana vizuri. Naam, asante sana Victor Ogale akiwa katika kisiwa cha Kiwa ambapo ajali hiyo iliyotokea na kuacha watoto wawili wakiwa wamefariki. Tukiachana na hayo, bunge la taifa limeendeleza mjadala wa kubadilisha tarehe ya uchaguzi mkuu kutoka mwezi Agosti hadi Disemba. Mswada huo uliowasilishwa na mbunge wa Ugenya David Ochieng umesomwa leo kwa mara ya pili na kujadiliwa. Iwapo mswada huo utapitishwa, utakuwa wa kwanza kufanya mabadiliko katika katiba mpya tangu mwezi Agosti mwaka 2010 ambapo katiba mpya ilipoanza kutekelezwa. And I've heard people saying, oh, we should have security, we should ensure that people vote wherever they are. But for the last 5 elections, Mr. Speaker, you live in this country, I'm sure you know, in the last 5 elections alone, we had people migrating, people moving back to the rural areas, people moving to where they think they are safe, because of security reasons. Mr. Speaker, the aftermath of 07 elections has shown that people still don't trust the system of security in this country, and therefore they would want to vote in what I would call their rural areas, their homes where they think they are safe. This is a time when people are doing their top dressing, people are working very hard in the farms. And you don't want, like I said, elections isn't about the day of elections. Election is a period. You want to give Kenyans a chance to listen to their leaders, listen to those who are campaigning. But if they are busy in the farms, if they are busy doing other things that would interfere with their capacity to concentrate on this, then that undermines their choices. That interferes with how they're going to make their choices.
And that's why elections in December, Mr. Speaker, when people have just done their harvest, when people are preparing to do December Christmas celebration, it's a better time for people to concentrate in listening to what the politicians want to say, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I've heard, people talking about why they think this bill should not go through. One of the arguments I've heard, Mr. Speaker, is the lazy opinion, the lame argument that MPs again are once trying to extend their term. MPs are trying to get more money from the public coffers. Mr. Speaker, this is what happens most of the time for people who don't want to think, people who don't want to see, go beyond the obvious, people who don't want to think about what happens for the country. Mr. Speaker, I'm sure most members of this assembly, if they run again, they will get back. I'm almost certain that I'll win back the Ugenya seat. So I wouldn't want to extend my time if I can win it in August. Tukiachana na hayo, aliyekuwa msajili wa mahakama Kaikai Kisinga na wanachama wengine 5 waliokuwa katika kamati ya zabuni katika mahakama mapema hii leo walifika mbele ya mahakama na kushtakiwa kwa kutofuata sheria pamoja na ubadhirifu wa fedha wakati wa ununuzi wa nyumba ya jaji mkuu. Aidha, aliyekuwa msajili wa mahakama Gladys Boss Shulei, aliyekuwa mmoja wa hao 6, wakili wake alisema yupo nje ya nchi na kwa hivyo hawezi kukubali mashtaka hayo. On 25th of August. Chama cha walimu wa shule ya upili na vyuo KUPPET kimetishia kuanzisha msururu ya migomo ya walimu endapo serikali haitawapa nyongeza ya mishahara kama ilivyoagizwa na mahakama kuu. Wakizungumza na wanahabari katika afisi zao hapa Nairobi, viongozi wa KUPPET wametaka tume ya huduma kwa walimu nchini TSC kuwapa nyongeza yao kabla ya mwisho wa mwezi huu. Vile vile wanadai walimu hawajapokea mishahara yao ya mwezi wa Julai kama ilivyoratibiwa katika makubaliano yao na mwajiri wao TSC. Hakuna orders zozote ambazo TSC imepata kuwazuia kulipa walimu ile nyongeza ya mishahara ya 50-60% vile walivyoagizwa na Industrial Court na Court of Appeal. Kwa hivyo kama chama tunaambia Teacher Service Commission kwamba tunatarajia ifikapo mwezi 30 mwezi wa Agosti watakuwa wanalipa walimu nyongeza ya mishahara zao iliyopewanwa na koti. They are not having fettered hands to pay the new rates. So the new rates must be paid by 30th of August. And should they fail to do so, you should read between the lines, there will be no learning in schools in third term. Tukisalia na walimu, kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi linaloendelea mjini Mombasa leo limeingia kwenye awamu tofauti ya walimu hao wakuu kujitoa kimasomaso na kuelezea baadhi ya changamoto za kuongoza shule za msingi nchini. Kwenye kikao kilichoongozwa na baadhi ya washikadau kwenye masuala ya elimu, walimu hao walipata fursa ya kuelezea yale ambayo ni nadra ambayo wayazungumzie kwenye vikao rasmi. Francis Ontomwa amehudhuria kikao hicho na kwa sasa anaungana nasi kwa njia ya simu kutoka Mombasa. Ontomwa, kama unanipata, hebu tueleze ni changamoto gani ambazo zilitajwa na walimu wakuu? Jambo Bashirima, la kweli leo imekuwa ni siku ya 3 mkutano wa walimu wakuu wa shule za msingi umeingia siku ya 3 hapa Mombasa katika makao ya serikali. Na ni kweli kuwa jana kulikuwa kuna mvutano na manunguniko ambayo yalikumba mkutano huu, wenye kufanya mkutano huu kuwa na vuta nikuvute baina ya mwajiri TSC na vyama vyao vya walimu, Kenya National Union of Teachers. Na mkutano huu ambao ulionekana jana kidogo, leo siku imekuwa tofauti kwa sababu leo masuala yamekuwa ni kuongelea ufanisi ambao walimu wakuu wamekuwa wakifanya, kile ambacho walimu wakuu wamekuwa wakifanya tofauti tu na mambo ya masomo, kuweza kusaidia wanafunzi wao wakue kikamilifu
tumeweza kusikia sauti tofauti wakituelezea habari zao. Baadhi ya habari ambazo tumekuangalia tunakuletea hapo jioni saa 1, na wengi wanasema kuwa kufikia sasa ni wakati ambapo masomo yapate kuangaliwa, silabasi ipate kuangaliwa kikamilifu, ili iweze kuwa inaweza kuangalia masuala zaidi ya kuwa ni masomo peke yake. Kwa njia moja, hususan wale watoto ambao wana ulemavu waweze kusaidiwa kuwa wasiwa wanapatiwa mitihani kama ya wale ambao ni watoto wa kawaida. Naam, Ontomo, hapo tumekupoteza kidogo, lakini tutakuwa na taarifa kamili mwendo wa saa 1 katika taarifa zetu za KTN leo kuhusiana na yaliyojiri katika kongamano la walimu wakuu mjini Mombasa. Ni hayo tu tuliokuandalia. Mary Kilobi ana taarifa zaidi kutoka kaunti mbalimbali katika taarifa za leo mashinani kwenye KTN News. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia alasiri njema.